मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. आर्ट स्ट्रीम या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, 4 मार्च 2022 रोजी 12वी बोर्डाचा इंग्लिश या विषयाचा जो पेपर झाला आहे त्या पेपरच्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. A1 True Fall. A. Sophie broke the glass of the shop window. Answer true. B. Nobody heard the breaking of the glass window. Answer false. C. The policeman chased Sophie. Answer false. D. Sophie did not run away from the place. Answer true. A2 Arrange. A. The policeman refused to accept Sophie even as a clue. हे विधान दुसऱ्या नंबरला. B. Sophie took a stone and dashed it through the glass. हे विधान पहिल्या नंबरला. C. Now get busy and call a cop, said Sophie. हे विधान चौथ्या नंबरला. D. Sophie beat distract in his hard defecate a long twist unsuccessful. हे विधान तिसऱ्या नंबरला. A4 Language Study. First, on the opposite side of the twist was a restaurant of one great pretension. मित्रांनो, हा प्रश्न बोर्डाकडून चुकीचा आलेला आहे. जर तुम्ही हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला असेल तर तुम्हाला बोर्डाकडून 1 मार्क मिळेल. सेकंड, मॅन हू स्मॅश विंडो डू नॉट रिमेन टू चॅट विथ द police. Make the above sentence simple. Answer. After smash windows, man do not remain to chat with the police. A6 Vocabularies. A. Gibberish. Answer. Meaningless speech. B. Enchantment. Answer. Magic. C. Arrest. Nab. Pitched. D. Pitched. True. B1 Grammar. Language Study. Non-textual grammar. Do as directed. First, we can accept our life graceful. Rewrite using model auxiliary showing the completion. Answer. We must accept our life graceful. Second, as I entered the post office, the postmaster presented me with a telegram. Begin the sentence with no sooner. Answer. No sooner did I enter the office then postmaster presented me with a telegram. Third, the mother looks after her child. Make it a rhetorical question. Answer. Does the mother look after her child? B2 Spot the irregular in the given sentence and rewrite the correct sentence. First, summer in Delhi are extreme hot. Answer. Summer in Delhi is extreme hot. A1 Rewrite the following sentence as per their occurrence in the extract. A. He was
appointed as the director in charge of the National Radio and Electronic Company Limited. हे विधान दुसऱ्या नंबरला. बी. टाटा ग्रुप लॉन्च इट्स पॅसेंजर कार टाटा इंडिका इन द इयर 1998. हे विधान तिसऱ्या नंबरला. सी. बिल फोर्ब्स सेड टू रतन टाटा, यू आर डूइंग अ बिग फेवर फॉर अस बाय बाईंग जॉगन लँड रोवर. हे विधान चौथ्या नंबरला. डी. ही ग्रॅज्युएट फॉर रिव्हरडेल कंट्री फ्रॉम द न्यू यॉर्क. हे विधान पहिल्या नंबरला. A5 ग्रामर. डू ॲज डायरेक्टेड. फर्स्ट, ही वर्क हार्ड बिल्डिंग अ बेटर कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक divisions. Rewrite the sentence using the infinitive form of the underlying word. Answer. He worked hard to build a better consumer electronics division. Second, Tata Group launched the passenger car Tata Indica. Rewrite it beginning with a passenger car Tata Indica. Answer. The passenger car Tata Indica was launched by Tata Group. A6 vocabulary. Given antonyms: profit, loss, prevent, alone, allow. Question number 4A. Match the pair. A. Murasaki Sikimbu. Answer. Tale of Jinji. B. John Swift. Answer. Gulliver Travels. C. John Bunyan. The Pilgrim's Progress. D. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. आंसर. राजा मोहन्स वाइफ. सेकेंड, पिक द ऑड वर्ड आउट. ए. अमित घोष, विक्रम सेठ, हेनरी फील्डिंग एंड अमिता देसाई. आंसर. हेनरी फील्डिंग. बी. प्लॉट, novella, setting and theme. Answer. Novella. C. Place, time, climate, epitome. Answer. Epitome. D. Horror, magisterial, picaret and thriller. Answer. Picaret. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, कमेंट, सबस्क्राईब आणि व्हिडिओ शेअर जरूर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय एव्हरीवन.